Hello, good evening everyone. Good evening everyone. Good evening. Good evening everyone. Okay. આપણે 1 થી 2 મિનિટ બધાનો વેઇટ કરશું and then we will start with our examination preparation MCQ. Just waiting for 1 or 2 minutes. આપણે ખાલી 1 કે 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ and then we will start. Good evening everyone. Good evening. Good evening. Okay. Okay. Good morning. Good evening everyone. Still we will wait for last 1 minute. છેલ્લી 1 મિનિટ આપણે વેઇટ કરીએ છીએ and then we will start. જે લાસ્ટ આપણે ઓલમોસ્ટ 10 to 12 ડેઝ પહેલાં જે પીએસઆઈની વાયરલેસ પીએસઆઈની જે પ્રિપરેશન્સ કરતા હતા, જે એમસીક્યુ સિરીઝ આપણે લેતા હતા, ફ્રોમ ટુડે ઓનવર્ડ્સ વી વિલ સ્ટાર્ટ ઇટ અગેન. કેમ કે એની ડેટ જે છે એ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. વી ઓલ નો દેટ ધ ડેટ ઇઝ બીન રિલીઝડ, રાઈટ? ડેટ રિલીઝ થઈ ગઈ છે આપણી. સો ફોર દેટ વી કેન સે દેટ ઇટ ઇઝ આ લાસ્ટ ચાન્સ ટુ પ્રિપેર. હવે આપણી પાસે બહુ વધારે લાસ્ટ ચાન્સ છે, આપણી પાસે બહુ વધારે ટાઈમ નથી, રાઈટ? સો ટુડે વી વિલ સ્ટાર્ટ અગેન ફ્રોમ ધ ડે 1. આપણે ફરીથી એમસીક્યુ સિરીઝ લઈને આવે છે. એવરી ડે એટ 9 PM આપણે એમસીક્યુઝની પ્રિપરેશન કરશું. Okay. So let us start with this. Today our topic is FM receiver design and operation MCQs. આપણો ટોપિક જે છે that would be FM receiver design and operation. તમારા કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગમાં આ એક ટોપિક છે. પ્રિવિયસલી આપણે FM AM રિસીવર્સ એ બધું જોયેલું છે. યુ કેન ગો બેક ઇન અવર પ્રીવિયસ લેક્ચર્સ. તમે લાઈવ સેશન્સ જે પ્રીવિયસ છે એમાં ચેક કરી શકશો. 5 લેક્ચર આપણે ઓલરેડી કરેલા છે. નાઉ ટુડે વી આર હેવિંગ FM receiver design and operation. આપણે FM receiver અને ડિઝાઇન ઓપરેશનના MCQs ચેક કરશું. ઓકે. સો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ અવર ફર્સ્ટ MCQ, તમને હું એક વખત કહી દઉં કે હાઉ વી વિલ બી ગોઈંગ થ્રુ ધીસ MCQ સેશન. હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછીશ. આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ ધ ક્વેશ્ચન્સ. તમારે ચેટ બોક્સમાં આન્સર આપવાનો છે. વી વિલ ડિસ્કસ ધ આન્સર. ઓકે. હું ચેટ બોક્સમાં તમને આન્સર પૂછીશ. આઈ વિલ વેઇટ ફોર યુ. 30 સેકન્ડ્સ જેવો હું વેઇટ કરીશ કે તમે આન્સર આપી શકો એન્ડ ધેન વી વિલ બી ડિસ્કસિંગ ધ આન્સર. ધીસ વિલ બી અવર ફ્લો. હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછું છું. યુ હેવ ટુ ગીવ મી ધ આન્સર બેક. ઓકે. એન્ડ ધેન વી વિલ બી ડિસ્કસિંગ. તમે જેટલું રિસ્પોન્ડ કરશો, તમે જેટલું મને રિપ્લાય કરશો, આઈ વુડ બી એબલ ટુ નો કે તમને ક્યાં ક્વેરી આવે છે, ક્યાં મારે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવો છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ કે તમે મેક્સિમમ મને રિસ્પોન્સ આપજો થ્રુ ધ ચેટ. ઓકે. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી યુઝડ ઇન FM બ્રોડકાસ્ટ રિસીવર્સ ઇઝ. FM બ્રોડકાસ્ટ રિસીવર્સમાં એટલે કે FM રિસીવરમાં આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી કઈ યુઝ કરીએ છીએ? વિચ ફ્રીક્વન્સી વી યુઝ ઇન ધ FM બ્રોડકાસ્ટ રિસીવર્સ એઝ એન intermediate frequency.
ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી કઈ યુઝ કરીએ છીએ ઇન ધ FM બ્રોડકાસ્ટ 455 કિલોહર્ટ્ઝ, 10.7 મેગાહર્ટ્ઝ, 21.4 મેગાહર્ટ્ઝ કે 1.6 મેગાહર્ટ્ઝ કઈ ફ્રીક્વન્સી યુઝ કરીએ છીએ? Which frequency we are using? I am getting the answer. મને હજી 2 કે 3 રિસ્પોન્ડ જ મળ્યા છે. I am waiting for the response. રિસ્પોન્ડ કરો. Yes, so the answer is 10.7 megahertz. તમારું જે ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી છે FM બ્રોડકાસ્ટમાં that is 10.7 megahertz. FM AM કેટલી હતી તો કે 455 કિલોહર્ટ્ઝ. આપણે લાસ્ટ સેશન્સમાં પણ ચેક કરેલું હતું કે FM બેન્ડ કેટલું છે મોસ્ટલી 88 to 108 મેગાહર્ટ્ઝ એન્ડ the intermediate frequency is defined as 10.7 megahertz. AM માં intermediate frequency કેટલી છે તો કે 455 kilohertz. In an FM super heterodyne receiver, the local oscillator frequency for a station at 100 megahertz high side injection is 100 megahertz તમારી local oscillator frequency you have to find out. તમારે ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. 100 મેગાહર્ટ્ઝ એનું સિગ્નલની ફ્રીક્વન્સી છે. 100 મેગાહર્ટ્ઝ સિગ્નલની ફ્રીક્વન્સી છે અને યુ આર ફાઇન્ડિંગ ધ હાઈ સાઇડ ઇન્જેક્શન ફ્રીક્વન્સી. હાઈ સાઇડ ઇન્જેક્શન ફ્રીક્વન્સી મારે ફાઇન્ડ કરવી છે તો કેટલી થશે? રિમેમ્બર ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ 10.7 અને હાઈ સાઇડ જોઈએ છે તો હું ફ્રીક્વન્સી પ્લસ કરીશ કે માઇનસ કરીશ? રિમેમ્બર ધીસ. Yes, very good. The answer is 110.7. Why so? કે આપણે જે ફ્રીક્વન્સી જોઈએ છે લોકલ ઓસિલેટર ફ્રીક્વન્સી that is રેડિયો ફ્રીક્વન્સી પ્લસ ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી એટલે 100 પ્લસ 10.7 gives you 110.7 megahertz. હવે આમાં ને આમાં જો હું લોઅર સાઇડ પૂછું છું then it would be 100 minus 10.7. Okay. An FM receiver is tuned at 98.5 megahertz. The local oscillator frequency is 109.2 megahertz. You have to find out the intermediate frequency. આપણે જે લાસ્ટ ફોર્મ્યુલા કરી એના ઉપરથી થશે. જસ્ટ થિંક ઇટ ટ્વાઇસ એન્ડ રિપ્લાય મી કે FM રિસીવર જે છે એમાં રેડિયો ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે તો કે 98.5 મેગાહર્ટ્ઝ. ઓસિલેટર ફ્રીક્વન્સી છે 109.2. તો તમારી ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી કેટલી થઈ? બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. લાસ્ટમાં જે આપણે કર્યું એ જ ઇક્વેશન આવશે. યસ, આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર ધ રિસ્પોન્સ. યસ, વેરી ગુડ. હજી મને રિસ્પોન્સ નથી આવ્યો. બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. સી ઇટ ઇઝ વન લોકલ ઓસિલેટરની ફ્રીક્વન્સી દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી પ્લસ ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી. સો જસ્ટ મારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી. સો ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ 109.2 minus 98.5. So the answer that comes is કેટલું આવશે? 10.7. Very good. Next, which stage in an FM receiver is responsible for removing amplitude variations caused by noise? FM receiverમાં નોઇઝના લીધે જે એમ્પ્લિટ્યુડ વેરિએશન્સ આવે છે એને કયા સ્ટેજ ઉપર આપણે રિમૂવ કરી શકશું? વિચ સ્ટેજ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર રિમૂવિંગ ધ એમ્પ્લિટ્યુડ વેરિએશન્સ? આપણે એમ્પ્લિટ્યુડ વેરિએશન્સ કયા સ્ટેજ ઉપર રિમૂવ કરી શકશું? ઇન વિચ સ્ટેજ વી વિલ બી એબલ ટુ રિમૂવ ધેટ? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ.
it would be removed in the limiter. Limiter na help thi we are able to remove the amplitude variations. The component that converts frequency variations into amplitude variations, એટલે frequency ને આપણે amplitude માં convert કરશું, કયા stage ઉપર થશે અથવા તો કયો component એ change કરશે. Which component converts the frequency variation into the amplitude variations in an FM receiver? FM receiver માં frequency variation amplitude variation માં કેવી રીતે convert થશે? With the help of which component? With the help of which component? Yes, very good. It is discriminator. Okay. Our assertion and reason type of question. The ratio detector provides inherent amplitude limiting without a separate limiter stage. Assertion એવું કહે છે કે રેશિયો ડિટેક્ટર છે એ ઇનહેરન્ટ એમ્પ્લિટ્યુડ લિમિટિંગ વિધાઉટ અ સેપરેટ લિમિટર સ્ટેજ. અને રીઝન શું કહે છે કે ધ રેડિયો ડિટેક્ટર આઉટપુટ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધ રેશિયો ઓફ ટુ વોલ્ટેજીસ મેકિંગ ઇટ ઇનસેન્સિટિવ ટુ એમ્પ્લિટ્યુડ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ. જે રેડિયો ડિટેક્ટરનું આઉટપુટ છે એ વોલ્ટેજ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, તો એમ્પ્લિટ્યુડ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઉપર એ ડિપેન્ડ અથવા તો ઇનસેન્સિટિવ છે. સો વેધર ઇટ ઇઝ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, whether it is true or false. Yes, both the statements are correct and R is the correct explanation of A. Great. The main advantage of the Foster-Seeley discriminator over the ratio detector is FS discriminator over ratio detector. What is the main advantage? The main advantage of the Foster-Seeley discriminator over the ratio detector is, ratio detector no main Foster-Seeley discriminator no main advantage શું છે? It is the higher sensitivity. Very good. It is the higher sensitivity. In a typical FM broadcast receiver, the de-emphasis time constant is, time constant કેટલો છે? What is the default time constant we are using? The de-emphasis time constant. આપણે જે de-emphasis time constant લઈએ છીએ એ કયો લઈએ છીએ? In a typical FM broadcast receiver, the de-emphasis time constant is, de-emphasis time constant કેટલો લઈએ છીએ? Yes, it is 75 microsecond. હવે de-emphasize time constant નોર્થ અમેરિકામાં 75 માઇક્રોસેકન્ડ છે અને યુરોપમાં ઇટ ઇઝ 50 માઇક્રોસેકન્ડ. જો આપણને કાંઈ નથી કીધું then we would be going with the 75 microsecond, but just for the information you can consider this કે યુરોપમાં 50 microsecond છે. The purpose of de-emphasized circuit in an FM receiver is, હવે de-emphasized circuit આપણે FM receiverમાં use કરીએ છીએ, તો what is the purpose of that de-emphasized circuit? De-emphasized circuit નો purpose શું છે? What is the purpose of de-emphasize? Boost high frequency, attenuate high frequency, reduce the intermediate frequency band अथवा तो stabilize the local oscillator. What is the need? What is the purpose of de-emphasize? What is the purpose of de-emphasized circuit? De-emphasized circuit no purpose શું છે? તો કે attenuate high frequency noise. Great. Match the following. Very easy. તમારે componentનું match કરવાનું છે. So what is limiter? Limiter removes amplitude variations.
થોડું ફોર્મેટમાં ગડબડ છે. Discriminator converts frequency deviation to voltage, de-emphasis reduces high frequency noise, અને AFC છે corrects local oscillator drift. These are the devices and these are the purposes. Can anybody join them? Limiter નું કામ શું છે? What is the work અથવા તો what is the purpose of limiter? Then discriminator, de-emphasize and AFC. Yes, correct. It is limiter નું કામ શું છે તો કે remove amplitude variations. આપણે આગલા એક્ઝામ્પલ્સમાં જોયું હતું, right? Next છે discriminator. What does discriminator do? It converts the frequency deviation to voltage. Frequency ને voltage માં convert કરશે. De-emphasize reduces high frequency noise and AFC corrects the local oscillator drift. An FM receiver intermediate frequency amplifier has a bandwidth of 200 kilohertz at -3 dB. The expected audio bandwidth after demodulation is approximately demodulation થયા પછી bandwidth કેટલી હશે? We want the approximate bandwidth after demodulation. -3 dB ઉપર 200 kilohertz છે bandwidth. Can anybody give the answer? Intermediate frequency amplifier જે છે એની bandwidth 200 kilohertz છે -3 dB ઉપર. You have to find out the expected audio bandwidth after demodulation. Demodulation થયા પછીની bandwidth કેટલી હશે? What would be the bandwidth? Very good. It would be 15 kilohertz. કેવી રીતે? તો કે intermediate frequency જે હોય એ mostly 180 થી 200 જેટલું હોય. So if it is supporting 15 kilohertz, so 180 થી 200 bandwidth છે તો એ 15 kilohertz ની bandwidth support કરશે. The capture effect in an FM receiver means FM receiver માં આપણે એક capture effect study કર્યું હશે તમે કદાચ. So what does the capture effect means? What does the capture effect means in an FM receiver? FM receiver માં capture effect નું કામ શું છે? The receiver captures only the strongest signal and suppresses weaker ones. Second option છે local oscillator locks onto the incoming signal. Third છે limiter captures the signal envelope. And fourth છે the discriminator captures the center frequency. So what is the main role of capture effect? Capture effect નો meaning શું છે? I want the answers. મને answers નથી મળતા. Yes, correct. So it captures only the strongest signal and suppresses the weaker ones. એટલે જ્યારે મલ્ટિપલ સિગ્નલ્સ રિસીવ થાય છે તો રિસીવર શું કરશે તો કે જે સ્ટ્રોંગેસ્ટ સિગ્નલ છે એને કેપ્ચર કરી લેશે, બાકી બધાને સપ્રેસ કરી દેશે. Automatic frequency control is an FM receiver is used to. AFC નું કામ શું છે? આપણે મેચ ધ ફોલોઈંગ માં જોયું હતું, રાઈટ? It is very easy. ખાલી 15 seconds આપું છું. Give me the answer. I want 15 seconds માં મને આન્સર જોઈએ છે. AFC automatic frequency control નું use શું છે? What is the use of AFC? What is the use of AFC? Yes, it will compensate for the drift in the local oscillator frequency. An FM receiver has a local oscillator with a drift of -+20 kilohertz. 20 kilohertz નું એની પાસે drift છે. Gain correction is of 100
એટલે કે લૂપનું જે ગેઇન છે એ 100 છે. વોટ ઇઝ ધ રેસિડ્યુઅલ ડ્રિફ્ટ? વોટ ઇઝ ધ રેસિડ્યુઅલ ડ્રિફ્ટ? યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેસિડ્યુઅલ ડ્રિફ્ટ. લોકલ ઓસિલેટરનું ડ્રિફ્ટ આપેલું છે ±20 કિલોહર્ટ્ઝ. AFCનું ગેઇન છે 100. What is the residual drift? You have to find out the residual drift. Very good. It is ±0.2 kilohertz. કેવી રીતે થાય? તો કે residual drift is equals to drift divided by 1 plus loop gain. હવે loop gain જો 1 કરતાં બહુ મોટું હોય then we can ignore 1. So residual drift is drift upon 1 plus loop gain. પણ loop gain 100 છે, so we can ignore 1. So it is directly going to drift upon loop gain. Drift upon loop gain. હવે drift કેટલું આપ્યું છે? તો કે ±20 કિલોહર્ટ્ઝ અને gain છે 100. So it is turning out to be 0.2 kilohertz અથવા તો ±200 hertz. Which of the following FM detector uses PLL? PLL કયા ડિટેક્ટરમાં યુઝ થાય છે? PLL કયા ડિટેક્ટરમાં યુઝ થાય છે? Can anybody give me the answer? PLL is used in which detector? PLL ક્યાં યુઝ થાય છે? PLL means phase locked loop. Yes, it is used in PLL FM detector. Sensitivity is limited by the threshold effect. Threshold occurs at FM receiver માં સેન્સિટિવિટી જે છે એ થ્રેશોલ્ડ ઇફેક્ટથી લિમિટ કરવામાં આવે છે. તો થ્રેશોલ્ડ occurs at થ્રેશોલ્ડ ક્યારે થાય છે? It 10 to 12 CNR. Very good. મને રિસ્પોન્સ બહુ ઓછા આવે છે. આઈ વોન્ટ કે તમે લાઈવ છો, યુ નથી આવડતું તો બી એટલીસ્ટ ટ્રાય કરો. યુ ગીવ ધ આન્સર. વી હેવ સ્ટડીડ ઇન ધીસ ઓલ ધેમ. The bandwidth of the IF filter in an FM broadcast receiver is typically the bandwidth of an IF filter. એટલે કે જે આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રીક્વન્સી ફિલ્ટર યુઝ કરીએ છીએ એમાં બેન્ડવિથ કેટલી હોય છે? આપણે મેં તમને સમજાવ્યું હતું હમણાં થોડીક વાર પહેલાં જ. ઇફ યુ રિમેમ્બર, વી હેવ સ્ટડીડ ધીસ. બેન્ડવિથ કેટલી હોય છે? Can anybody give the answer? Very good. It is 180 to 200 kilohertz. In an FM receiver, the function of the quadrature detector common in IC is 2. Quadrature detector નું કામ શું છે? Quadrature, function of quadrature detector. Quadrature detector નું કામ શું છે? What is the working of quadrature detector? Convert FM to AM, amplify the signal, automatic gain control અથવા તો left અને right stereo channels ને separate કરવા. So quadrature detector converts FM to AM. Again, assertion and reason. Assertion is FM receiver can use a simple envelope detector after the limiter. Is it true? Reason છે, the limiter converts FM to AM by clipping and the envelope of a constant amplitude FM signal carries no information. Which one is correct? બંને કરેક્ટ છે સ્ટેટમેન્ટ્સ કે નથી? કરેક્ટ છે તો whether R is correct explanation or not. FM receiver can use a simple envelope detector after the limiter. Reason is given to you. Give me the answer. Yes, A is false but R is true. R જે reason આપ્યો છે એ as a statement true છે. But FM receiver do not use the envelope after the limiter.
Second, next question છે stereo demodulator in an FM receiver recovers the LR difference signal from the FM receiver જે છે એ LR difference signal ક્યાંથી find કરે છે? From where does it find it out? Sorry, from where does it recover? એ recover ક્યાંથી કરશે? The stereo demodulator FM receiver recovers the LR difference signal from the from the 38 kilohertz subcarrier. Very good. FM receiver IF amplifier usually includes ceramic filters or LC tuned circuits with a bandwidth of about LC tuned circuits ની bandwidth કેટલી હોય છે? What is the bandwidth? In an FM receiver, the IF amplifier usually includes the ceramic filters or the LC tuned circuits. So LC tuned circuits ની bandwidth કેટલી હોય છે? What is the bandwidth? It is 200 kilohertz. Very good. Foster-Seeley discriminator is misaligned so that the zero crossing point of its S curve is offset. This causes જે discriminator આપણે use કરીએ છે એને આપણે zero crossing point ઉપર S curve સાથે offset કરી દેશું. That the zero crossing point of its S curve is offset. તો એનાથી શું થશે? It will increase the distortion and possible audio offset. It will increase the distortion and possible audio offset. The term limiter saturation in an FM receiver occurs when? Limiter saturation જે છે એ ક્યારે when can we say that the limiter saturation in an FM receiver? આપણે FM receiver માં ક્યારે એવું કહેશું કે ક્યારે એવી term use કરશું કે we say that the limiter saturation? What will happen at that time? We will tell કે FM receiver is at the limiter saturation. The input signal is too weak, अथवा तो limiter is overdriven, के IF amplifier is misaligned, अथवा तो local oscillator frequency is incorrect. Yes, it will be the input signal is too weak to fully limit. જો એની limitation આવી જાય છે કે એ weak છે signal, જ્યારે input signal weak હશે ત્યારે આપણે શું કહેશું કે it is a limiter saturation. Intermediate frequency છે 10.7 megahertz, crystal frequency છે 10.245 megahertz. તો first intermediate frequency કેટલી છે? Which means there is a dual conversion receiver. તો second IF is likely. So તમારી intermediate frequency 10.7 megahertz છે. First frequency intermediate frequency એટલે 10.7 megahertz frequency માટે તમારો crystal filter ની frequency કેટલી છે? તો કે 10.245 megahertz. તો તમારી second intermediate frequency કેટલી છે? You have to find out that. What will be the second intermediate frequency? It would be 455 kilohertz. Very good. કેવી રીતે? જો first છે 10.7 અને second conversion uses 10.245 megahertz oscillator. So it would be simply 10.7 minus 10.245, which gives me 0.455 megahertz.
તો 0.455 that means 455 kilohertz. Okay, the main purpose of the RF amplifier in an FM receiver. RF amplifier નું કામ શું છે? What is the purpose of RF amplifier? RF amplifier એટલે radio frequency amplifier. FM receiver માં radio frequency amplifier નું કામ શું છે? What is the purpose of RF amplifier in an FM receiver? Very good. To improve the image rejection and noise figure. Amplifier majority case માં કાં તો signal નું amplification કરશે અથવા તો noise removal નું કામ કરશે. So what is RF amplifier doing? It is improving the image rejection and noise figure. The noise triangle in an FM, okay. આપણે we completed 25 MCQs. અત્યારે આપણે 25 MCQs complete કરી લીધા છે. We are still left with a 25 more. આપણે હજી 25 MCQs solve કરવાના છે. Are you all ready કે કંટાળો આવે છે? I hope you all are enjoying, right? તમને કંઈક નવું શીખવા મળે છે. I am assuming that. Okay? Now I would be going little faster compared to first previous 25. Okay, પહેલા 25 કરતાં થોડીક સ્પીડ વધારીશ. So all of you be prepared. હવે એટલો ટાઈમ હું તમને નહીં આપું. You just have to reply me in 15 seconds. તમારે મને 15 secondsમાં આન્સર આપવાનો છે. So all of you are ready? Okay. So let's start with the 26th question. The noise triangle in an FM demodulation refers to the fact that noise triangle નો meaning શું થશે? What is the meaning of the noise triangle? Noise triangle means that the noise power spectral density at the discriminator output increases with the frequency squared. જેમ જેમ હું ફ્રીક્વન્સીને સ્ક્વેર કરું છું, ઇટ મીન્સ સપોઝ આઈ એમ ઇનિશિયલી હેવિંગ 10 મેગાહર્ટ્ઝ, પછી હું 100 મેગાહર્ટ્ઝ કરી દઉં છું તો નોઇઝ પાવર એ ઇન્ક્રીઝ થશે. FM receiver uses PLL demodulator, that we know કે FM receiver છે એ PLL demodulator use કરે છે. The loop is locked. The VCO control voltage is proportional to VCO control voltage જે છે એ કેનાથી proportional છે? What is the term? Amplitude, frequency deviation, phase of the incoming signal કે bandwidth? Control voltage જે છે VCO control voltage છે that is proportional to the instantaneous frequency deviation. Very good. The quitting performance of an FM receiver is measured. The quitting પરફોર્મન્સ FM રિસીવરમાં ક્વિટિંગ પરફોર્મન્સ જે છે એ કઈ રીતે મેઝર કરવામાં આવે છે? વોટ ઇઝ ધ મેઝર? હાઉ ઇટ ઇઝ મેઝર્ડ? With the reduction in output noise when a signal is applied. Next, the stereo separation in an FM receiver is typically જે સ્ટીરિયો સેપરેશન થાય છે એ કેવી રીતે થાય છે? વોટ ઇઝ ધ મેઝરમેન્ટ? સ્ટીરિયો સેપરેશન ઇન એન FM receiver is typically કેટલું હોય છે? 30 to 40 dB. 30 to 40 dB. A super heterodyne FM receiver for the 88108 megahertz band uses an intermediate frequency of 10.7 megahertz and a low side injection. Low side injection કરે છે તો local oscillator frequency કેટલી છે? આ આપણે જોઈ છે, સેમ ફોર્મ્યુલા આવશે. You just have to remember કે low side injection છે એટલે 88 minus 10.07 અને 88 minus 10.07, so it would be giving me 77.3.
અને 108 માઇનસ 10.7 કરું એટલે 97.3 મેગાહર્ટ્ઝ. સો ફોર 88,108 મારું આન્સર આવશે 77.3 અને 97.3. This would be the local oscillator frequency range. Next, the frequency range for an FM receiver tuned at 100 megahertz. Again, 100 megahertz ઉપર 10.7 high side injection. Simply you have to add those. હવે image frequency કીધી છે. You have to find out the image frequency. જો local frequency કીધી હોત અને high side હોત તો આપણે ખાલી આ બંનેને એડ કરી દે તો આપણો આન્સર થઈ જાત 110.7. But we have been asked for the image frequency. હવે image frequency કીધી છે તો image frequency is radio frequency plus 2 times intermediate frequency. So our answer turns out to be 121.4 megahertz. Next, the output SNR increases as the modulation index B increases. You have to give me the answer, reason કે signal to noise ratio વધે છે as soon as the modulation index B increases. What is the reason? What is the reason for this? The output SNR increases as the modulation index beta increases because, yes, larger beta spreads the signal over more bandwidth, reducing the noise power. The function of the stereo decoder in an FM receiver is to, next question છે કે stereo decoder નું કામ શું છે? What is the function of the stereo decoder? Sorry. What is the function of the stereo decoder? Stereo decoder નું કામ છે to separate the multiplex left and right audio signal, decode the RDS information and provide a mono output when the signal is weak. Which of the following is a characteristic of a radio detector compared to the discriminator? રેશિયો ડિટેક્ટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે જ્યારે હું એને કમ્પેર કરીશ ડિસ્ક્રિમિનેટર સાથે? What is the characteristic of a ratio detector when compared with the discriminator? What is the characteristic of a ratio detector? It is lower output voltage for the same deviation. Lower output voltage for the same deviation. FM receiver intermediate frequency 10.7 megahertz છે. The Q of the discriminator transformer is 50. You have to give me the approximate peak to peak linear range of the S curve. S curve ની peak to peak linear range કઈ હશે? FM receiver 10.7 megahertz છે. The Q of the discriminator transformer is 50. You have to tell me the peak to peak linear range of the S curve. It is plus or minus 214 kilohertz. The quieting sensitivity of an FM receiver is usually defined as the input signal level required to produce. આપણે જે quieting sensitivity FM ની ડિસ્કસ કરીએ છીએ, રાઈટ,
તો એ ઇનપુટ સિગ્નલ લેવલ ક્યારે થશે? The quitting sensitivity of an FM receiver is usually defined as the input signal level required to produce. Input signal ક્યારે? Quitting sensitivity of an FM receiver is usually defined as the input signal level required to produce. Input signal છે કેટલી સિગ્નલ પ્રોડ્યુસ કરવું જોઈએ? વોટ વુડ બી ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધેટ? It would be 30 dB of the quitting. The automatic gain control, that is AGC, is less critical in FM receiver than in AM receiver. FM receiver માં AGC જે છે, that is the automatic gain control, is less critical as compared to AM. એટલે કે FM માં gain જે છે એ less critical છે. Why? What is the reason? FM uses a limiter. FM signal are always strong. FM receivers have no AGC, or the detector is insensitive to amplitude. Automatic gain control of the FM is less critical than AM because FM uses a limiter that clips the amplitude variations. Okay. Next question. FM receiver IF filter has a 6 dB bandwidth of 250 kilohertz and a 60 dB bandwidth of 400 kilohertz. The shape factor કેટલું થશે? તમને 6 dB bandwidth ઉપર અને 60 dB bandwidth ઉપર તમને frequencies IP છે. You have to find out the shape factor Q. You have to find out the shape factor. Shape factor is simply the ratio, so it would be 1.6. 400 upon 250 કરું એટલે મને રેશિયો મળી જશે, that is the shape factor. The quadrature detector's output is proportional to the cosine of the phase difference. Quadrature detector નો જે આઉટપુટ છે એ phase difference ના cosine સાથે proportional છે between the input signal and 90 degree shifted version. For small phase deviation, the output is linearly proportional to. For small phase deviation, the output is linearly proportional to. આપણે જોયું કે quadrature detector નું જે આઉટપુટ છે એ cosine of the phase difference સાથે connected છે. It is proportional to the input signal and the 90 degree phase shift. So same way, small phase deviations માટે output is linearly proportional to. It is proportional to frequency deviation. It is proportional to frequency deviation. Again, the assertion and the reason type of question. In an FM receiver, the IF amplifier must have a linear phase response across its passband. Reason છે, non-linear phase causes differential phase distortion, which results in the distortion of the demodulated audio signal.
both A and R are true and R is the correct explanation. The local oscillator in an FM receiver is often tuned using FM receiver માં જે local oscillator આપણે ટ્યુન કરીએ છીએ કેવી રીતે ટ્યુન થશે? It will be tuned using a varactor diode, a fixed crystal, a potentiometer or a thermistor. કેવી રીતે થશે? It will be tuned using a varactor diode. It will be tuned using a varactor diode. The threshold extension in an FM receiver is achieved by આપણે આગળ હજી જોયું હતું કે threshold extension છે એ કઈ રીતે receive થાય છે? Threshold extension in an FM receiver is achieved by using what? By using a high gain RF amplifier or a PLL demodulator or a wider IF filter or a limiter without a lower gain. શું use કરવાથી થશે? With the help of a PLL demodulator. Very good. A standard FM broadcast signal has a peak deviation of 75 kHz. Discriminator has a S curve with a linear range of plus or minus 100 kHz. Interference in signal causes instantaneous frequency to exit 100 kHz. The result is no effect, increased noise, severe distortion, severe separation loss. શું થશે? The result will be having no effect, increased noise, severe distortion अथवा stereo separation loss. What will be taking place? It will be severe distortion. In an FM stereo receiver, the 19 kHz pilot tone is used to 19 kHz ની tone use થાય છે. Why? To indicate that the station is stereo अथवा तो 38 kHz subcarrier regenerate કરવા માટે, provide a reference for the AFC or all of the above. What is the reason for using 19 kHz? 19 kHz કેમ use થાય છે? Why we are using 19 kHz pilot tone? It is for all of the above. I am waiting for your answers. મને answers નથી મળતા. Next question. The term monostereo blend in an FM receiver refers to. આપણે FM receiver માં mono blending अथवा तो stereo blending કહીએ છીએ. What is the reason for that? What is the reason for that? It gradually reduces the stereo separation or mixing left and right channels, or combining FM and AM signals, or blending the IF and audio stages. What is the reason? It gradually reduces the stereo separation. Very good. An FM receiver has a noise figure of 10 dB, bandwidth 200 kHz, sensitivity is 30 dB. Then you have to find out the pre-emphasize is approximately. Sensitivity કેટલું હશે? An FM receiver has a noise figure of 10 dB and an intermediate frequency band of 200 kHz. The sensitivity for 30 dB quitting. 30 dB quitting હશે તો sensitivity કેટલી છે? You have to find out that. So it is a 2 microvolt. જ્યારે sensitivity આપણે consider કરીએ 30 dB quieting ઉપર, then it is approximately 2 to 5 microvolt. Okay. The radio data system information is transmitted on a
38 કિલોહર્ટ્ઝ કે 57 કિલોહર્ટ્ઝ સબ કેરિયર, 19 કિલોહર્ટ્ઝ પાયલોટ કે બેઝબેન્ડ ઓડિયો ચેનલ. જે રેડિયો ડેટા સિસ્ટમ આપણે બ્રોડકાસ્ટ કરીએ છીએ, ધ રેડિયો ડેટા સિસ્ટમ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ ઓન એ ટ્રાન્સમિટ ક્યાંથી થશે? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વોટ? Transmitted with the help of 57 kilohertz subcarrier. Very good. In a super heterodyne FM receiver, the local oscillator can be stabilized using a frequency synthesizer with a reference crystal. This eliminates the need for. હવે આપણે જે લોકલ ઓસિલેટરને સ્ટેબિલાઇઝ કરીએ છીએ યુઝિંગ અ ફ્રીક્વન્સી સ્ટેબિલાઇઝર વિથ અ રેફરન્સ ક્રિસ્ટલ, તો એ એલિમિનેટ શું કરશે? વોટ વિલ ઇટ એલિમિનેટ? ધીસ એલિમિનેટ્સ ધ નીડ ફોર ધ એએફસી. એ એએફસીનું નીડ છે એ એલિમિનેટ કરી દેશે. The selectivity of an FM receiver is primarily determined by. સિલેક્ટિવિટી જે છે એ કેનાથી ડિટરમાઇન કરશું? આરએફ ટ્યુન સર્કિટ, આઈએફ ફિલ્ટર, લિમિટર કે ડીએમ્ફેસાઇઝ નેટવર્ક. હાઉ વિલ ઇટ બી ધ ડિટરમાઇન્ડ? એ કેવી રીતે ડિટરમાઇન થશે? વિથ ધ આઈએફ ફિલ્ટર બેન્ડવિડ્થ. એન્ડ ધ લાસ્ટ MCQ of the day, FM receivers uses a ratio detector with an audio output of 500 millivolt for a 75 kilohertz deviation at 1 kilohertz. If the deviation is reduced to 30 kilohertz, એટલે 75 માંથી 30 kilohertz ઉપર આવે છે, સેમ મોડ્યુલેટિંગ ફ્રીક્વન્સી એટલે 1 kilohertz ફ્રીક્વન્સી ઉપર, તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલું થશે? યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ output voltage. What would be the output voltage? It would be 200 millivolt. How? Okay, it would be ratio of 30 by 75. એટલે આપણે જે ચેન્જ કર્યું, it was just a simple cross multiplication કે 75 કિલોહર્ટ્ઝ એ આઉટપુટ વોલ્ટેજ 500 છે, તો 30 એ કેટલું? ઓકે, so it is 200 millivolt. So this ends our MCQ sessions. For more, if you want to learn more, તમારે prepare વધારે કરવું છે, then you can consider, you can purchase our batch also. તમારે જો ખાલી રેકોર્ડેડ ક્લાસ જોઈએ છે, if you want a recorded class, then you can purchase it from our website of 2199, 2199 રૂપિયામાં. And if you want the book, recorded class અને book બંને જોઈએ છે, if you want the book, then you can purchase the class at 2999 rupees. બંને અત્યારે આપણી વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ છે. You can go with that and you can purchase those stuff. આપણે બેચની અંદર લાઈવ સેશન્સમાં ઘણું બધું કવર કર્યું છે. એન્ડ સ્ટીલ ઇફ યુ ફીલ સ્ટુડન્ટ્સને કદાચ ક્યારેક એવી ક્વેરી રહે છે કે આમાં નથી આવડતું, યુ કેન ગો બેક ટુ ધ લેક્ચર્સ, યુ કેન સી વી હેવ કવર્ડ ધોઝ સ્ટફ. ઓકે, સો વી એન્ડ ધ સેશન હિયર. We will meet again tomorrow with a new topic and new MCQs. Okay, see you all tomorrow. Bye bye. Have a good day. Good night, everyone.